প্রিয় দর্শক, RMG পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মেহেদি মাহবুব। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন দ্য লার্জেস্ট ইনভেস্টর অ্যান্ড দ্য বিগেস্ট এমপ্লয়ার অফ ইপিজেডস ইন বাংলাদেশ, ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও সিইও মিস্টার কিহাকসাং, এবং স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষক মিস্টার মামুন রশিদ। Mr. Sang, Mr. Rashid, welcome to our program. Chairman Sang, we know that Yangon is the first jacket exporter from Bangladesh in early 80s. How have you started your operation and what were the challenge in those days? I first came to Bangladesh in 1979. Why I came to Bangladesh? Actually, Yangwon was a young company, started in 1974, and we did not have much quota to export to Europe and USA. Yes. So we needed some new quota-free countries to export from. So it was Bangladesh just start opening, and there was no confirmed export or factory destination. So anybody would make a try. But anyway, luckily we landed at Bangladesh, and there was hardly any factories there. And some people who were having factories, they were operating mostly in their houses, and maybe some men are working there. Very haggard-looking, slim men were working on. In fact, I saw many, paddled machine, foot paddled machine. Then it was 1980, early May, we have started our operation, mostly with women workers. That I'm proud to say that we were the first employer of many women workers in Agrabad area, Chittagong Agrabad area. That was a rather busy area because this was a commercial place there. Yes. The reason I have decided to make in Chittagong was a port, and we thought Chittagong would be a very convenient place, but actually it was very difficult, especially the communication from Dhaka to Chittagong was very difficult. Either Singapore or Hong Kong. We could not directly call them, but some Hong Kong exchange would... The telephone call or telephone fax? call, telephone call. Okay. It's interesting. Yeah, Yes. it was quite a difficult time we had. So finally we decided to set up an office in Hong Kong so that somebody from Hong Kong can call freely with our Chittagong factories. Another difficulty was Bank of Korea would not recognize shipment to Bangladesh on DA basis. And well, that's how I have started. Thank you, Mr. Sang. Mr. Rashid, my question to you that how Bangladesh financial institution contributed the growth of Bangladesh garments industry? Please help us to understand. Thank you. The banks in Bangladesh, especially the state-owned banks and the central bank, they came up in contradiction to the LC, the UCPDC, the normal letters of credit concept stipulated by International Chamber of Commerce. They came up with this back-to-back LC, which provided lot of support to the entrepreneurs, especially the new growing entrepreneurs, emerging entrepreneurs, to be protected against a master LC from outside, and then to import the fabric, stitch the apparel or the clothing, export, and to meet up the import liability from the export proceeds of that. Thank you. Mr. Sang, what was your motivation? Is this a customer or your vision or policy? In fact, we did all those things to help ourselves. It was not starting with a philanthropic idea. But when we started a lunch program, and then worker health has improved a lot, and then they could become a much healthier worker.
and they did not become too tired quickly. So the program helped more ourselves than what we spent on. And also, from time to time, I find workers have no time to go to medical doctors, hospitals. They are so far away in terms of distance or in terms of the cost that they have to bear. So we brought in doctors. We have like in every 1,000 workers, we have one doctors, so that our doctors are waiting for workers to come. That our company has really been gaining from that. So this is not my philanthropic idea, but those reasonable support of the workers and has really resulted in good result, resulting in better quality garment, which was appreciated by our clients. In this connection, Mr. Rashid, I do remember that you have authored some very enlightening articles on CSR and welfare of the industry. Just mentioned by Chairman Sang that yes, it is no more kind of a producing a piece of sweater or a shirt or a pant. It is more of supply chain, yes. Participating in the global supply chain of apparel in a more cohesive manner. And there you need to extract or ensure the best from your partners, be it supplier, be it buyers, be it workers, be it supervisors, be it managers, any stakeholder. And in this entire supply chain, the workers, they play the most pivotal role. Yes. At the end of the day, if we cannot create a congenial, encouraging environment for our workers where they will belong to, where they will share the same vision of satisfying the growing requirement of the client by their entrepreneurs, by their owners, then the job is not well done. Both of you, in fact, find the relation between the productivity and the business growth with the satisfaction of the workers and employees. That's so important. Of course, upskilling, training, and say orienting the workers with new design and get them engaged in design development also, and overall congenial, productive, forward-looking environment. We need to have a break at this stage. দর্শক, আমরা এখন একটু বিরতিতে যাব। বিরতিতে যাবার পূর্বে বাংলাদেশের RMG ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারের মাধ্যমে আমরা জেনে নেব এই ইন্ডাস্ট্রির প্রকৃত তথ্য, সো আমাদের যে সমস্ত মিসকনসেপশন রয়েছে সেগুলো যেন দূর হতে পারে। সমাজে প্রচলিত মিথ হল পোশাক খাত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উপেক্ষা করে, আর বাস্তবতা হল গার্মেন্টস শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছে। বিজিএমইএ ঢাকা ও চট্টগ্রামে 12টি হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। বিজিএমইএ ঢাকা ও চট্টগ্রামে একটি 100 শয্যা ও একটি 150 শয্যার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। বিজিএমইএ পোশাক শিল্প খাতে প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারীর হেলথ ইন্স্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করেছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের কারণে মৃত্যুহার ও মাতৃমৃত্যুহার দুটোই আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বিইএমইএ, ইউএনএফপি, WHO, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, গ্লোবাল ফান্ড, মেরি স্টোপস সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ করছে প্রজনন স্বাস্থ্য, যক্ষ্মা, HIV, এইডস সচেতনতা নিয়ে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শতকরা 99% নারী HIV বা এইডস সম্পর্কে সচেতন। বিজিএমইএ গার্মেন্টেন্ট কর্মরত স্তন্যদানকারী মায়েদের 24 মাস পর্যন্ত আলাদা ভাতা প্রদান করে। বিজিএমইএ তার প্রতিটি গার্মেন্টে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন এবং এর ব্যবহারের উপর নিয়মিত কর্মসূচি পালন ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছে। ওয়ালমার্ট, গ্যাপ, C&M, H&M সহ 18টি বড় বড় কোম্পানি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছে। রপ্তানিযোগ্য 3000 গার্মেন্টসকে ধীরে ধীরে এইসব ট্রেনিংয়ের আওতায় আনা হবে। বিজিএমইএ 1997 সাল থেকে সব গার্মেন্টসে অগ্নি নির্বাপক ট্রেনিং ও নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করছে। গার্মেন্টস মালিকদের ভূমি আইন বিধি এবং কোড অফ কন্ডাক্ট অনুসরণে বাধ্য করা হচ্ছে। এত কিছুর পরও কি বলা যায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইস্যু উপেক্ষিত হচ্ছে?
বিরতির পর আবার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের RMG পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অনুষ্ঠানে। আমরা আলোচনা করছিলাম ইয়াং ওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান মিস্টার কিহাক সাং এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মিস্টার মামুন রশিদের সাথে। মিস্টার সাং, on the backdrop of recent incidents, what should be done to overcome this existing image crisis what Bangladesh RMG industry is now facing? What's your suggestion from your vast experience? First of all, we should try to make sure that this instance does not happen again, because we have a lot of chances that this kind of things might happen again. So we have to make an emergency control, and then this immediately. So all the buildings, all these factories should be surveyed in such a way that immediate disaster could be avoided. Then we can have a mid-term, long-term plan to make it secure workplaces. Yes. On the other hand, this is also business-wise, we have to also make a remedy. So communicating with clients and as well as the market and the communities, how we are going to do and what we are doing. So these all what we are going to do should be acceptable to the stakeholders. Yes. That we must work very hard, and we should be doing it sincerely, and in fact should do it rather than talking about it. For instance, I have brought structural engineers from Korea, and then they have verified our factory safety, and also we are going to bring them again to help other factories safety checks. And again, we are setting aside about $1.5 million, which is about 12 crore taka, to create a facility and some entity to make this kind of facility improvement going forward. So, Mr. Mamun Rashid, what do you think on this area? Thank you. I will again take the clue from Chairman Sang that yes, be it government, the policy planners, the owners, workers, suppliers, buyers, development partners, and everybody engaged, including media, everybody engaged in delineating a common or shared vision that yes, our fate is together. Yes. So while our fate is together, we want more successful, more integrated, more forward-looking apparel sector in Bangladesh, and more importantly, that yes, where the sector is directly contributing towards women empowerment, and more importantly, poverty reduction and social revolution. That yes, we all try to do a good job, and here not only building safety, also work environment, worker safety, and the buyers, what we have not seen much in the recent past, that yes, they do have a significant role to play. Thank you. Mr. Sang, apart from Bangladesh, Yangon has big operations in China and Vietnam. So what is the competitive advantage over Bangladesh on our competing these countries? I will first discuss the competitive disadvantage. In China and Vietnam has raw materials and are very close, so their lead time is much shorter. While we are trying very hard to bring in raw materials to Bangladesh to make our lead time shorter, that we have a limited success. However, Bangladesh workers and middle management, they have an excellent quality. So this is what we are capitalizing, and we have been sending many Bangladesh middle management to start my China factories, my Vietnam factories. You might all know when you study about Yongwon a little bit. So Bangladesh for Yongwon is the first word, China is second word, and Vietnam is the third word. However, they are catching up very quickly. Yes, they have no illiteracy, and they have no
administrative bottlenecks, and then they have no difficulties with customs matters and delaying our deliveries, things like that. So Bangladesh has excellent advantages, but we are hopeful that once we settle these delaying factors, we would be doing much better. Mr. Mamun Rashid, what do you think about the future, the economic contribution of RMG industry? How you foresee that? I see that yes, Bangladesh will remain competitive, and will not remain competitive only because of cheap labor, because of the diversity, because of the scale, because of the worker ethics that Chairman Sang has kindly remembered the contribution of all the workers here, their work ethics, their performance. And along with that, yes, Bangladesh should be seen more catering to the requirement of the middle market and the upper middle market. So if we are supplying only to now say Old Navy for Gap, we must be seen supplying little bit more for Banana Republic. If we are supplying only for Walmart now, and we should be trying, or CNA or H&M now, so we should be trying more for JCPenney or Zara or Tommy high-end and products. others. Yes. Because Bangladesh's future, in one sense, we have to improve our productivity, and number two, avoid all those surprising surprises, and more importantly, seen operating at the higher end of the market, which can fetch us more money, so that we can share our earning or increased earning for our workers, not only in the form of salary, also to improve their productivity, also to invest in their well-being, as well as their training and development. Thank you. Mr. Sang, my last question to you, we're almost close to the end. What do you think about the future of Bangladesh RMG industry? Because you have been in the country more than 32 years, and with you, the industry has also grown so fast and so in a better stage. So what do you foresee? I cannot agree more with Mr. Mamun Rashid in insisting that we should be doing better product export. So Youngwon has been leader in the world market, that though we are making in Bangladesh, though we are making in Vietnam, we were making top 5 quality product in the world market. So we are very famous for that. So it means the Bangladeshi workers, they can produce these type of garments. It is proved. Proved already 25 years ago. But one thing very important here is, this is not the matter of quality and all these things. Quality of finance should also be improved. Yes. I mean, I find we are not paying that high interest, but industries pay here 12% 18% to 18%. So government, as well as banking institutions, as well as borrowers, should look into the matter. Thank you, Chairman Sang. Thank you, Mr. Mamun Rashid. Thank you, and ধন্যবাদ. Thank you. দর্শক, আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি। অনুষ্ঠান শেষ করার পূর্বে চলুন দেখে নিই বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন। গো গ্রিন স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশের ঈশ্বরদী ইপিজেডে অবস্থিত ভিডিএস গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড। গো গ্রিনটা হলো অ্যাকচুয়ালি সিম্পল আনসার হলো এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি হওয়া। একটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এখানে রাখা হয়েছে সকল সুযোগ সুবিধা। হোল পৃথিবীতে অ্যাকচুয়ালি 3টা প্ল্যাটিনাম প্লান্ট আছে, এটা থেকে 3rd প্ল্যাটিনাম প্লান্টটা হলো বাংলাদেশ। সেখানে এই 3টার মধ্যে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি 3টা প্ল্যাটিনাম প্লান্টের মধ্যে আমরা সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থানে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে আসে। এখানে আছে সবুজ খোলা মাঠ, আছে দেশজ নানা জাতের গাছগাছালি, যা একটি সবুজ ও শান্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ব্যাটারি চালিত গাড়ি ও বাইসাইকেল ব্যবহার করা হয়। VDSL গ্রুপে অ্যাকচুয়ালি 3টা মেইন উদ্দেশ্য ছিল এই প্ল্যান্টটা বানানো। এক নম্বর হলো টোটাল গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড প্ল্যাটিনাম লেভেলে আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে যাওয়া। সেকেন্ড উদ্দেশ্য ছিল টোটাল আমাদের গ্রুপের মধ্যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, তারা যারা চাকরি করে তাদের উপরে এবং আমাদের টোটাল
প্লান্টগুলোতে যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টগুলো যেগুলো রেকটিফাই করা, এগুলো এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি করা। 3 নম্বর টার্গেট ছিল আমাদের টোটাল ম্যানেজমেন্টে অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট আ সাস্টেইনেবল ওয়ার্ল্ড ফর আওয়ার আপকামিং ফিউচার জেনারেশন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে এখানে। নিশ্চিত করা হয়েছে সৌরশক্তির ব্যবহারের সকল প্রক্রিয়া। আছে বিশ্বের আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। কারখানা সহ পুরো প্রতিষ্ঠানটিতে আছে আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। শুধু গ্রিন প্লান্ট করা না, আমাদের নেক্সট অবজেক্টিভটা ছিল একটা ফ্যামিলি পরিবেশ কারখানার ভিতরে নেওয়া। সকালবেলা যখন আমরা ডিউটিতে আসি ঠিক 8টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত শেষ হওয়ার পরপরই আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য বা আমাদের ভালো লাগানোর জন্য পিটি করানো হয়। প্রতি মাসে 7 তারিখে বেতন পাই। যদি কোনো কারণবশত শুক্রবারে ডিউটি করায় আমাদের দিন হাজিরা এবং ওভারটাইম দুটাই পাচ্ছি আমরা। এখানে আছে বিশুদ্ধ খাবার পানি সহ খাবার স্থান, নামাজের স্থান, চিকিৎসা সুবিধা, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র এবং সবুজের মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা। ধূমপান মুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভেতরে বাহিরে সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ফলে কর্মীরা খালি পায়ে কাজ করতে পারে প্রতিনিয়ত। নতুন কর্মীদের জন্য আছে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এখানে আছে আধুনিক পানি পরিশোধন ব্যবস্থা, যা থেকে প্রাপ্ত পানি লন্ড্রি, স্যানিটেশন ও বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যবহৃত হয়। আছে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। আমরা অনেক কিছু ওয়ার্কার সাথে ফ্যামিলি একটা থাকার জন্য অনেক কিছু পরিবেশ সেখানে চেষ্টা বানানো হয়েছে। অনেক রিক্রিয়েশনগুলা, স্পোর্টসগুলা, ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিসগুলা। ক্রিকেটের টুর্নামেন্ট ছাড়া হয়েছে, T20 ম্যাচ চলছে। এখানে আমরা এমডি স্যারের সঙ্গে আমরা খেলায় অংশগ্রহণ করেছি। আমরা যে ইনভেস্টিগেশন করছি, আমরা যেটা পাইছি, কেউ গিয়া কথা বলতেছি না আমরা একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেছি। সবাই এমন নিয়ে আসে আমরা একটা অফিসে কাজ করতেছি। এই ফ্যাক্টরিতে আমরা চাকরি করতে পেরে আমরা নিজেরা খুব ধন্য। আমি মনে করি আমাদের ফ্যাক্টরি যারা ওয়ার্কার আছে যতটুকু এখানে কাজ করতে তারা যতটুকু খুশি আছে। এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বছরে 45% বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে, বায়ুতে কার্বন নির্গমন প্রতিরোধ করে 45%, 46% পানি সাশ্রয় করে। বর্জ্য পানির পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত হয় শতভাগ এবং নানা বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায়। এখানে বছরে 1,50,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সৌরশক্তির মাধ্যমে। এই ডিসপ্লের মাধ্যমে এবং এই মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এনার্জি মনিটরিং করে থাকি। এটা শুধুমাত্র প্রতি ঘন্টা বেসিস হবে না, এটার মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, একটা বছরের ফুল সমীক্ষণ এর মাধ্যমে জানা সম্ভব। আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে আমরা অনেকগুলা সার্টিফিকেশন পাইছি। সেটার মধ্যে প্রথমে আমরা পাইছি হলো লিড সার্টিফিকেশন। এর সাথে আমরা ISO 9001, 2008 সার্টিফিকেশন আমরা পাইছি, সেটা আমাদের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের উপরে। তারপরে আমরা র্যাপ সার্টিফিকেশন আমরা পেয়ে গেছি। এর সাথে GSV গ্লোবাল সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেশন আমরা পেয়ে গেছে। সো এইসব নিয়ে আমরা আগাচ্ছি। এখন আমরা বুঝতে পারছি এই প্রজেক্টে নর্মাল আমাদের টিপিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো আমরা বায়ার খুঁজতেছি অর্ডার নেওয়ার জন্য। আমরা মনে হয় এটা বদলাইয়া আমাদের দিন চলে আসছি, বায়ার আমাদের পিছিয়ে ফ্যাক্টরি খোঁজায়, যে ভালো ফ্যাক্টরি খোঁজায় চলে আসার দিন আমাদের চলে আসতেছে। সব কিছু মিলে প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মীদের বাড়ছে কর্মস্পৃহা, বাড়ছে বিভিন্ন বায়ারদের চাহিদা, যা আমাদের অর্থনীতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।